checking out a little bit the translation function. So please let us know in the chat whether you have the interpretation available at that moment or whether you hear the Ukrainian version of the conversation, thanks to the interpretation function. I think we can start little by little. So without any further ado, let's move to our meeting. First of all, thanks for coming and taking your time to hopefully enjoy that conversation. My name is Artur Koltamasov, and I am a member of the Kyiv youth chapter of the Pan-European Union of Ukraine, and I'm really thrilled to moderate today's event, also because of my personal and special connection with the Holy See, including the professional one. I have been an intern at the permanent mission of the Holy See to international organizations in Vienna for some time, and I think it's a good refresher of the memories coming from that professional background, and also the topics that we will discuss today with our distinguished panelists are definitely very important, and I think they will prove you the invisible yet very important role of the Holy See in the current geopolitics. Before we move on to the conversation itself, I want to say thanks to the Hans Seidel Foundation for supporting this event, and I welcome to the floor the representative of the foundation, Olena Maximova, my apologies, to say some introduction words for us and launch the event. Olena, the floor is yours. The sound, I don't know if Olena is I can't hear you, Olena. I'm sorry. Can others hear something? Так, чути зараз? Yes, Так. yes, we can hear you. Дякую, вибачте. З вашого дозволу буду говорити українською. Знову пропали, пані Олена. Так, ви знову зникли, на жаль. Вибачте, Щось якісь сталося. технічні сьогодні якісь негаразди. Знову чути, я думаю, так? Так.
Добре, дякую. Я ще раз хочу привітати всіх від імені фонду Ганса Зайделя. Дуже рада бачити всіх експертів, всіх партнерів, наших шановних учасників, шановну нашу молодь, яка доєднується до наших онлайнів. Надзвичайно рада, що ми знову запускаємо серію цих експертних дискусій. І знаю, що традиційно вони дають нам дуже багато, тому що оцей діалог, який ми можемо підтримувати з європейськими колегами, експертами, він надзвичайно важливий, як в одну сторону, так і в іншу, тому що ми можемо почути те, що думають за кордоном, а також можемо сказати, що тут ми думаємо. І наразі це найважливіший аспект, оцей діалог. Традиційно фонд Ганса Зайделя – це німецький фонд, який працює в 60 країнах світу, і один з аспектів, який дуже важливий для нас, це підтримувати саме діалог, міжнародний діалог, внутрішній діалог так само на основі спільних цінностей. І я думаю, сьогоднішня тема, вона буде не раз апелювати до цінностей. І ми дуже сподіваємося, що незважаючи на всі ці глобальні зміни і нелегкі часи, і виклики, які переживає зараз Європа і весь світ, все ж таки в основі залишаються цінності, людські цінності, християнські цінності. Фонд Ганса Зайделя – прибічник християнських консервативних цінностей. Для нас це важливо, тому що коли в нас є спільні цінності, це вже база, це дуже велика основа для взаєморозуміння і для цих як містків поміж нами, взаєморозуміння, взаємодопомоги і проєктів, спільних проєктів підтримки один одного, розвитку один одного. Взагалі фонд Ганса Зайделя в Україні працює з 92-го року, і ми багато працювали в сфері місцевого самоврядування, ми підтримували проекти на напрямку євроінтеграції, і наразі теж їх підтримуємо, публічна дипломатія. І фактично, те, що ми робимо, це завжди є вклад в публічну дипломатію, тому що зараз ці наші дискусії, вони завжди дають дуже багато інформації для того, щоб говорити на одній мові, на спільній мові, на спільній мові цінностей, на спільній мові розуміння наративів, які існують у нас і які існують за кордоном. І я дуже дякую всім експертам. Сьогодні така дуже цікава тема. У нас ще буде 3 зустрічі, і там буде більш такі теми про Німеччину, про Румунію, про вибори, про правосуддя. Дуже серйозні теми, і нам надзвичайно важливо в них дійсно трошки більше розбиратися, тому що в Україні, зрозуміло, війна, і це займає весь, як то кажуть, наш ментально-емоційний ресурс, і фізичний так само, але чути, розуміти, що відбувається в інших країнах, що відбувається в Європі, конче необхідно. І тому я дуже рада, що в нас починається цикл цих зустрічей, який однозначно нас багатить і дозволить, я сподіваюся, і нові контакти налаштувати, і один одного почути, і можливо, якісь нові проекти започаткувати, але в цілому розуміти і чути один одного. Я дуже дякую всім за увагу. Ми традиційно наприкінці заходів робимо анкетування, і це місток від наших учасників до нас і до Європейського Союзу, щоб ми дійсно могли і далі формувати порядок денних наших зустрічей відповідно до тих потреб, до тих
інтересів, які є у нашої аудиторії. І запрошуємо всіх проходити це анкетування, і запрошуємо всіх поширювати якнаймога більше лінки на такі зустрічі, тому що чим більше нас буде людей на цих зустрічах, мені здається, тим краще і ширше, і тим більше наш ціннісний контекст буде більш один до одного подібний. Я дякую всім за увагу. Thank you, and thanks one more time to Hans Seidel Foundation for supporting this event. Without any further ado, let's move on to me presenting you our experts for today's panel. Let's begin with Father Roman Laba. He is a Ukrainian Catholic priest and member of the Congregation of the Missionaries of the Holy Family. He is known for his pastoral work with internally displaced persons and his active moral voice during the Russian aggression against Ukraine. Father Roman frequently engages with media and civil society on the role of faith in times of crisis. His public lectures highlight the spiritual dimension of national resilience and justice. Father Roman, welcome to the panel. Thanks for having a conversation with us. Czy dobrze mnie чутно? Yes, we can hear you really well. So Right. let's use this moment as a little check up of the technical situation. Let's move on to our next speaker, who is Grzegorz Górny. He is a Polish journalist, essayist, and documentary filmmaker. He is also the founder and longtime editor-in-chief of the Catholic cultural magazine called Fronda. Mr. Górny has authored numerous books on the history of Christianity, religious relics, and the role of faith in modern Europe. His work is widely recognized for bridging journalism, theology, and historical investigation. Mr. Górny, dzień dobry ponownie. Thank you for having a conversation with us today. Dobry dzień. And as I've been informed, we also have our third speaker already available at the call, Mr. Christof Zeller-Zellenberg. He is an Austrian economist, investor, and chairman of the Europa Institut. He is an active contributor to Cath.net, a Catholic news platform, and he also actively engages in European conservative intellectual circles. His work often focuses on the intersections of Christian social teaching, market economy, and European identity. He is also known for public commentary on the role of Catholic values in contemporary European society. Mr. Christof, I hope I pronounce your name correctly. Thank you for having a conversation with us today. Hello, pleasure being with you. Thank you so much. According to plans, we also should have had the fourth speaker on the panel, Mr. Anatoly Babinsky, but unfortunately he has some unexpected schedule conflict, and therefore he would not be able to join us today, but I hope this conversation will not be less fruitful and less interesting because of that. We are sending him our best greetings, and we will always be waiting for his participation in the future events. Let's move on to the main subject matter of our conversation today. And I want to begin with something that has been in the headlines for the past months, related to Ukraine and the Holy See and their relations that are kind of complex, yet at the same time a little bit complicated in the contemporary political landscape. We had the death
of the Pope Francis, and we had the conclave to select the new Pope. And of course, this drew a lot of attention of the Ukrainian audiences also to the affairs that are happening at the Vatican City. We also had a very important meeting of Zelensky and Trump in Rome, also somewhat related to the Holy See participation. And also at the same time now, we are having another iteration of the Ukraine Recovery Conference happening in Rome. And before the participation in the events of it, Mr. Zelensky, President Zelensky had the official meeting with the new Pope. So of course, we can see that all those actions have a name to demonstrate that the Holy See itself, despite being solely political, solely religious, my apologies, on paper, also has soft power and soft influence on the geopolitical events. And I think it would be really interesting to discuss that with all three of you. As I mentioned earlier, I have been involved personally with the Holy See's diplomacy, and I have seen some mechanisms at play in that regard in person. However, at the same time, I'm really curious to hear from you. What are other mechanisms that the Holy See uses for its soft influences? I want to start with Father Roman and his response to that, because I think he has that exact religious connection to explain all those processes. So let's kick the conversation with that. Otec Roman, what can you say about those mechanisms of soft influence of the Holy See? Добре, я, з вашого дозволу, буду говорити українською. Апостольський престол, так як ви вже зауважили, є не тільки, з одного боку, є важливим геополітичним суб'єктом, але, окрім цього, є дуже важливим моральним центром, релігійним центром. І, звісно, що Апостольський престол є геополітичним суб'єктом і теж великим моральним центром, і тому в силу цього він якби не стосує якоїсь hard power, тільки, власне, м'яку силу. Ця м'яка сила, ну, по-перше, виражається в дипломатичних відносинах. Якщо говорити про сучасну Україну, тобто починаючи від року незалежності, 1991 рік, віднова церковних структур римсько-католицьких в Україні, а вже від 1992 року маємо представництво, дипломатичне представництво Апостольського престолу в Україні і першого нунція, яким був монсеньор архієпископ Антоніо Франко. Окрім цього, Апостольський престол, окрім дипломатичних зусиль, а ці дипломатичні зусилля, якщо йдеться про політику, стосуються близько 180 країн світу, де є представництво Апостольського престолу. Окрім цього, це є величезні гуманітарні ініціативи. Якщо взяти контекст України, а думаю, що саме зараз він особливо нас цікавить, контекст війни, то я згадаю тільки про акцію «Папа для України». Це ініціатива, яку розпочав Папа Франциск, якщо не помиляюся, в 2016 році. Папа оголосив величезні збірки в усіх церквах Європи, і фактично це дозволило надати гуманітарну допомогу Україні на понад 16 мільйонів євро. Це ще з 2014 року, тобто це ще до повномасштабного вторгнення
14-16 рік. Акція тривала декілька років і була спрямована передусім на пошкоджені і окуповані теж частини Донбасу. Окрім цього, це маса освітніх проєктів, це є університети, це вплив через освіту, через через різного роду культурні ініціативи. Ну і передусім найважливіший вплив – це через саму католицьку церкву, через мережу парафій, через мережу єпархій, які, якщо взяти зараз наш український контекст, ну фактично стали такими центрами незламності, центрами, де кожна людина може прийти і отримати відповідну допомогу психологічну, моральну, духовну, але також цю матеріальну. Це, якщо дуже коротко, такий зріз, власне, різних напрямків тої м'якої сили, яку апостольський престол стосує в Європі з особливим, власне, зазначенням України. Thank you for your response. I would like to hear the response to that question from Mr. Christof at that moment. Can you please add something to that from your perspective as the economist and also as the analyst? Yeah, thank you very much, first of all, for having me. Unfortunately, I didn't get any translation from what was said before, so I don't know what I can add, but I can do some individual points from my side. If we ask ourselves what is the value of the Vatican diplomacy, the diplomacy of the Catholic Church, first of all, we need to ask ourselves very generally what are the cornerstones of any successful diplomacy. And one of the major cornerstones is definitely an in-depth knowledge of the counterparts involved. And I would say, I dare to say that I see no other party anywhere in the world that has so much so-called boots on the ground, so much structures locally in any countries in the world like the Catholic Church. I mean, we have hundreds and thousands of parishes, we have different communities, different monasteries, dioceses and bishops, and then finally apostolic nunciatures in basically any and every country in the world. So we are very much with the people on the ground, and we know what is really and truly going on, by far more than any other party in the world might have. Secondly, I think another very important cornerstone is 100% bipartisanship. So you should not have any individual stakes in the game. And probably the Catholic Church is probably the one institution that has no self-interest in any conflict areas. We don't want to gain power, reputation. We don't want to gain land. We don't want to gain precious metals because we don't need to sustain any industries or whatever. So basically, we have no own stakes that we want to achieve or hold or whatever. So every party, every conflict party might understand that what is done by the church diplomacy is pure altruism, and there is no element of egoism or self-interest in there. Thirdly, I think we have a very high moral reputation and a very high international public profile. So that means whatever the Catholic Church is doing is well regarded by many parties in the world and therefore has a certain weight. I think it was Joseph Stalin who once said in an ironic, sarcastic way, show me the soldiers, the legions of the Pope. But the legions of the Pope are very different. It's more like spiritual legions, and it's the international weight that the Pope carries. You just saw it 2 days ago
when President Zelensky met at the private holiday residence in Castel Gandolfo with Pope Leo XIV. So that was broadcast everywhere in the world. It was headline news everywhere in the world. So you see, if something is headline news, something like that is headline news, it shows you the weight of the position of the Pope and of the Church. And when the Pope is raising his voice, I tend to assume that the world still is listening very carefully. So I think the Church might definitely be a very strong partner in any diplomatic efforts and in any negotiations, and can put a lot of weight into the game. Definitely, if there are war parties involved, definitely some other forces need to join in and probably also side with the Church in any peace efforts, because you also need other elements of strength to be put on the table. But nevertheless, the voice of the Vatican, of the Pope, is very strong and heard all over the world. And I think this is the weight of Catholic diplomacy. Thank you so much for that insightful response. Mr. Grzegorz, it's time for you to give your take on that question. Після війни, Другої світової війни, Сталін запитав, а скільки дивізій має папа? Ну, ясно, що папа не має дивізій, не має танків, не має цієї твердої сили, тільки м'яку, тобто soft power. І українсько-російська війна почалася, коли у Римі був папа Франциск. І щоб зрозуміти потенціал, можливість цього soft power, яку має папа, то добре було би подивитися, як цю soft power використовував Йоанн Павло II. Тому що, на мою думку, він був останнім папою, котрий дуже свідомо використовував ці можливості, ці інструменти soft power. І радянська влада від самого початку дуже добре це побачила, тому що вже 3 тижні після конклави, коли вибрав Йоанна Павła II, moskovski analityk Oleg Bohomołow zrobił raport dla Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Радянського Союзу, і він там писав, що небезпека папи є в цьому, що він може розбудити українське народову національну свідомість, що він може przyczynитися до розбуждення української національної tożności і особлива роля буде в цьому Української греко-католицької церкви. І що цікаво, що 5 місяців після конклави Йоанн Павло II написав листа до Йосифа Сліпия, що хоче зробити 9 років, таку підготовку 9 років, велику новенну, щоб приготуватися до річниці тисячоріччя хрещення Святої Русі. І що цікаво, він після цього Москва дуже була стурбована. Чому? Тому що, вперше, що Йоанн Павло II мішається, втручається в внутрішні справи їх держави, Радянського Союзу. Тобто він заатакував їх монополію на інтерпретацію історії російської держави. Тому що вони мали мати монополію на їх наратив. А тут він цю монополію їх зламав.
Друге, що він показав зовсім іншу перспективу, тому що Радянський Союз сказав, що ми існуємо 60 років, а він сказав, ну а християнство Свята Русь 1000 років. І це показувало, що комунізм – це маленький епізод, якщо його зрівняти з тим довгим існуванням християнства. Третє, що їх стурбувало, що він показав, що духовий центр руських землей, тобто Святої Русі, це не Москва, тільки Київ. І це в цій перспективі це Москва не є великим братом, але це младша сестра Києва. І це була загроза, що це може розбудити українські аспірації до самостійності. А це може бути загроза, щоб імперія від середини розпалася. Четвертий такий фактор, що Jan Павло II зробив з Україною суб'єкт міжнародних подій. Тому що він написав це письма до такої, скажімо, найбільшого авторитету української еміграції. І п'ятий такий дуже важливий фактор, що ця ініціатива папи це була така атака на ідеологічну легітимність комуністичної władzy. І вони дуже злякалися, Москва дуже злякалася, вона вважала, що це дійсно може бути для неї загроза, тим більше, що рік пізніше, коли був 80-й рік, Jan Павло II відкрив у Римі synod Української греко-католицької церкви. Вони тоді скасували, зліквідували це рішення цього псевдособору у Львові w 46 roku. I тоді patriarch moskowski Pimen він навіть сказав, що буде зірваний взагалі екуменічний діалог між Москвою та Ватиканом. Але що цікаво, що тоді в 70-х і 80-х роках Іван Павло II це був єдиний світовий лідер, котрий публічно згадав про prawa Українців до існування. Тобто в ці часи жоден зі світових лідерів взагалі не згадував нічого про Україну, і тільки Jan Павло був другий. І які він мав інструменти? Він мав тільки інструменти soft power, жодні інші. І, наприклад, коли він їздив як паломник по світі, мав ці апостольські подорожі, to tam, де міг, він зустрічався з українськими спільнотами у діаспорі і ще розмовляв з ними українською мовою. І так було, наприклад, у Філадельфії або у Вінніпезі, де також він відвідав греко-католицьку кафедральний собор у Вінніпезі. І w 1988 році, коли було тисячоліття хрещення Русі, він хотів поїхати в Москву, але Горбачов сказав ні. І тоді цей ювілей відбувся у Римі. І це була дуже велика подія. Це була така подія на цілий світ, що святкуємо тисячоліття хрещення Русі, і це святкують українці у Римі. І цікаво, що тоді московський патріархат таку пропозицію передав через кардинала Анджело Содано, що якщо Іван Павло II зліквідує Українську греко-католицьку церкву, to тоді піде нормалізація відносин між патріархатом московським і Святим Престолом, що буде паломництво папи до Москви можливо, тільки щоб Jan Павло II скасував, зліквідував греко-католицьку церкву.
але він на це не погодився і не пішов на ці уступки перед Москвою. І цікаво, що коли в 2001 році Іван Павло II приїхав в Україну, то він, по-перше, українською мовою ці всі свої зустрічі вів, а це було дуже важливо, тому що це в цей час ще українська мова не była tak rozpowsюджена, як в останні роки, тож Київ був російськомовний тоді, а Іван Павло II українською мовою вів ці всі зустрічі. І він дуже міцно оцінив українську національну тотожність, традицію, історію, культуру, що це є, що українці мають чим гордитися. І він там показав таку велику історіографічну візію, де Україна мała swoje miejsce w takim szerokim planie historii spasienia. I nawet porówniał Kyjew do Jeruzalem, a Dnipro do Jordanu. No i skazał, że Kyjew to była taka maty słowiańskiego chrześcijaństwa u wschodniej Europy. I że tam jest duchowy centr wschodniego prawosławia. I to był taki duży, wielki impuls do samoidentyfikacji nacjonalnej Ukraińców. Że on dokonał taką syntezu historii Ukrainy u kontekstu chrześcijańskim i cywilizacji europejskiej. I można сказати, że żaden z światowych liderów do sich por nie ocenił tak wysoko Ukrainy i jej tradycji, historii, kultury jak Jan Paweł II. I on korzystał się tylko instrumentami soft power, тому що інших не було. І як ми зараз почули про це, що зробили Іван Павло II, no w takich дуже некорисних умовах, тому що тоді панував комунізм, він багато років не міг приїхати на Україну. І як це порівняємо з тим, що зробив або не зробив папа Франциск за ці роки, no to маємо зовсім іншу перспективу. Great. A very insightful answer and so much new information also for me. Let's move to some other tools that the Holy See has at its disposal for exercising its soft power capabilities, meaning its media outlets, Vatican News, and L'Osservatore Romano. And my next question will be again to Mr. Grzegorz because he has the journalistic background. Can you explain for our audience what are these media outlets and how do they interact with the Holy See and how do they help to help exercise the Holy See's soft power from that media perspective? And also my message to all people who are watching this conversation right now, you will have the opportunity to ask your questions to all our panelists at the end of our conversation. But now, Mr. Grzegorz, the floor is yours again. No, якщо порівняти це, що було за понтифікату Іоанна Павла II і Франциска, то перша різниця така, що папа Франциск він не розумів Європи, не розумів відносин на нашому континенті. Іоанн Павло II не тільки розумів, але можна сказати, що навіть дуже добре це відчував, тому що він жив в цих умовах. Він знав ці всі умови радянської системи.
йому не треба було нічого пояснювати, він це все добре розумів. Якщо йде про папу Франциска, то він є з Латинської Америки, він зовсім не розумів Європи, не розумів комунізму. Mało цього, якщо він казав, що Ісус Христос був комуністом, я також є в такому самому розумінні комуністом, то це означає, що він також не розумів натури комунізму. І що це цікаво, він під час свого понтифікату ні разу не сказав жодного поганого слова про комуністичні режими, про Китай, Кубу, Нікарагую, Венесуелу і так далі, і так далі. Mało цього, він підписав договір з Китаєм, з комуністичним режимом Китаю, котрий віддавав дуже багато прав і контролі комуністичної партії над католицькою церквою у Китаї. І що цікаво, він також мав дуже велику симпатію для Росії і незрозуміння для України. І це, наприклад, можна було почути, коли він вихвалював російську велику культуру Петра І, Катерину II. Była taka передача, на певно багато з вас це чуло, ці його слова тоді. Але таких самих уваг не мав для української історії і культури. І були такі його слова, котрі важко було сприйняти в контексті війни, яка йде в Україні. Наприклад, коли відкрили ці масові могили у Бучі, у Ірпені, то він написав на Твіттері, що ми є всі винуваті, всі є ми винні, так? No jak всі, to znaczy i ci, що мордували, і ті, що були мордовані. Тобто це була така релативізація, можна сказати, зрівняння жертв з тими палачами. І я зустрічався з багатьма священниками Риму і греко-католицькими в Україні, і вони мені казали, що багато раз їм доводилося оправдатися за папу римського, що він не є антиукраїнський, що католицька церква не є проти України, що ми не є за Росії. І це все було викликано багатьма його такими словами, котрі показували, що він зовсім не розуміє цілого контексту нашої ситуації у Східної Європі. І зараз можна запитатися, то як хтось, хто не розуміє, що відбувається, має користуватися свідомо інструментом soft power? Щоб користуватися свідомо soft power, треба мати знання, треба мати якусь уяву, треба мати якусь концепцію. А тут виявляється, що цієї концепції зовсім не було навіть на такому wyższemu bohosłowskiemu urowni, тому що Papa Franciszek опублікував енцикліку Fratelli Tutti. І він там написав, що сьогодні вже не можемо як актуальну сприймати концепцію справедливої війни. І що немає жодної війни, яку можна оправдати, немає справедливої війни. І можна сказати, що katolicka cerkwa zawsze wważała, że istnieje koncepcja sprawiedliwej winy. Тому що вже під час собору Констанції в 1414 році там був конфлікт, суперечка між двома концепціями війни. Тобто орден тевтонців мав концепцію святої війни, a delegacja Rzeczypospolitej miała koncepcję sprawiedliwej winy. I wtedy papa i cały sobor
підтримали цю концепцію справедливої війни. А справедлива війна – це війна, наприклад, оборонна, захисника. Тобто, як хтось тебе атакує, то справедливо, що ти можеш захищати себе. I sprawiedliwa wina, nawet u katechizmu katolickiej cerkwi jest napisano, że każdy, kogo atakują, ma prawo zachiszczać się i co jest sprawiedliwa wina. I сьогодні patriarch Kirył i moskowski patriarchat підтримуją koncepcję świętej winy. Tak? To one postійно кажуть, що це свята wina. До речі, це ж саме каже головний муфтій Чечні. Також він каже, що це свята війна, тільки що ісламу. А українська церква, і православна, і греко-католицька, і римо-католицька казала, що якщо ми захищаємося перед Москвою, це є справедлива війна. І в цей момент виходить енцикліка папи Франциска, що немає справедливої війни і що не можна оправдати жодної війни, навіть якщо ти захищаєш свою батьківщину. Але яка є концепція інша? Ну, і виявляється, що іншої немає. Ну і є така, можна сказати, безрадність, інтелектуальна, концепційна, богословська безрадність. Що ми самі відрікаємося від нашої концепції, котра wypracowana багато років тому, але нічого іншого не даємо. Тобто інтелектуально ми безрадні. І, наприклад, тут польські єпіскопи і українські, вони полемізували з Папою Римським, що не можемо сказати, що ця концепція вже не існує, тільки що вона не тільки існує, але вона актуальна в наші часи. І це все показує, що на жаль, під час понтифікату Папи Франциска, хоча Святий Престол мав дуже багато різних інструментів soft power, то не користувався ними, їх не використовував, тому що навіть не було цієї рефлексії, котра попереджає takie діяння. Не було жодної концепції. І це, на жаль, є причина цього, що Папа Франциск був зосереджений на зовсім інших речах. Справедливість суспільна, іммігранти, екологія, кліматичні зміни. І такі речі, як війна в Україні, зовсім його не цікавіли. І це просто був такий втрачений шанс цього понтифікату. Ну, я надіюся, що зараз може це помінятися, тому що коли прийшов новий папа, no na pewno будуть нові порядки, нова перспектива. No і я надіюся, що ця справа українська знайде зовсім інше місце на цьому списку пріоритетів Святого Престолу. Thank you so much for your response. Mr. Christof, let's talk about something different at that moment, which is the Vatican and EU relations. Well, a permanent Holy See mission in Brussels and the Commission of the Bishops' Conferences of the EU function as quasi-official advisory bodies to the European institutions. We're talking about the family law, we're talking about bioethics, we're talking about education, migration, and other relevant issues, some of which were mentioned by Mr. Górny. They are shaped through cardinal commissioner consultations, papal speeches in the European Parliament, and concordats with member states. The Roman diplomatic line supports integration, yet defends subsidiarity, promoting Catholic social teaching on labor dignity, ecology, and solidarity. Can you please tell us more about how do all these advisory bodies function and what importance do they have in the big picture of not only the European institutions functioning, but also at the same time in
many solutions for the aforementioned issues. Who was that addressed to? I'm sorry? Who was that question addressed to? Because due to the Yes. I'm always missing part of what was said. Did you ask me? Yes, I did. I did ask you. I was afraid that you asked me because I have no clue about this. I'm not involved in this at all. I think that the Vatican representation in Brussels is just one part, one mosaic stone in the bigger picture, but mainly the Vatican diplomacy is done right through the Vatican itself. So yeah, they're representing the church there as the offices at the OSCE or the United Nations are representing the Vatican, and then they're coordinating back home with the state secretary. But honestly, I don't know exactly how this is intertwined and how this is working. That as you said, I'm an economist and I'm not a church diplomat, and I'm not working in this sphere. But mainly, the main power of Vatican diplomacy is the Pope, the State Secretariat, and what is coming from there. And I think you will also see in Ukraine, in your particular situation, I would rather bet on the Roman officials for support rather than any Brussels office. I have to admit. Okay, but let's talk in that case about exactly the Holy See's impact on the state of things, because I think this is the very underrated connection, and the connection that is not that frequently talked about, the connection between the Holy See's soft power, as we've already kind of discussed, and economic processes in the world. Can you please tell us more exactly about that? And do you see any impact on the economics, on the economy of the world in that regard, coming from the Holy See's soft impact? No, I don't see any impact. Honestly, there is, well, to put it more concretely, the one thing that the Holy See is doing, or the popes are doing, is speaking out for how the society should work through Catholic social teaching. They are talking about how society should work and the market mechanism, and so the economy is part of the framework how societies interact and work together. And as Pope Benedict once put it, the market in itself is a tool, and as such, it is neutral. It depends upon who uses the tool. Or in other words, one could say you can use a hammer to put a nail into the wall and hang a picture, or you could use the hammer to kill someone. So it's not the fault of the hammer that it's used one way or the other, but it's the fault and the responsibility of the one who uses the hammer. And in this way, Pope Benedict said that the economy and the market mechanism in itself is neutral. It depends how you use it. And you can use it for the benefit of people and society, or you can use it for harming society. And the voice of the popes are relevant. They are heard in certain circles, and people try to orientate their behavior accordingly. But on a bigger picture, I would not think that the way the Vatican, the way the church talks about economy has any impact at all how the economy globally
is working, is doing, and I think it should also not be that way. I would be very careful if the church becomes too much involved in this question. I was once at a conference in Rome where we were also partly covering these kind of questions, and Cardinal Schönborn, the Archbishop of Vienna, who was very close to Pope Benedict, as you know, he once said that the most precious gift of God to mankind is his freedom. And whatever harms the freedom to choose, which is then also limiting your self-responsibility, whatever harms this freedom is definitely not in accordance with the teachings of the gospel. And therefore, we need to be very careful when we start interfering or start telling what should or what should not be this or that way. Again, the market mechanism is neutral, and we can use it. The market mechanism is nothing else than people coming together. Someone has something that another one wants and the other way around, and they find a mutual way to come to an agreement regarding the exchange of goods and services. So this in itself is neither positive or negative. I mean, it's positive, I would say, but it's not. There is no negative implication in this. Definitely, you can trade problematic goods and services that could be morally questionable, and there starts the responsibility of each one of us. Therefore, the teachings of the commandments, the teachings of the virtues of mankind are very important. So the church needs to give us the framework to understand what is morally acceptable and what is not acceptable. And within this framework, we need to use all the tools available and even create and produce more and new tools and grow and develop, as Pope Paul VI said in his encyclical Populorum Progressio. He said that the purpose of mankind is to grow and to develop, and therefore we, as some political circles sometimes say, just to remain where we are, we should be satisfied with what we have. We should just stop the development, stop growing, stop developing, or even degrade into a lower stage where we came from, is definitely not, in this sense of Populorum Progressio and Pope Paul VI, is definitely not in accordance with the teachings of the church. Mankind is there to strive for excellence, to strive for the highest good, which is ultimately God. So we are striving for growth, we are striving for development, we are striving for learning, we are striving for becoming better, and that's in itself a good thing. I hope you could take something sensible out of these words, but it's not so easy to reply to the general question whether the church has any impact in market economics. Well, I definitely think that response was insightful. Thank you so much. Now I will move on to Father Roman. І я продовжу українською через те, що він буде відповідати українською мовою. Ми вже трохи зачепили відповідь, власне, Ватикану на російську агресію проти України, зокрема, на повномасштабне вторгнення. Ми також згадали трохи те, що
власне, були спроби гуманітарної дипломатії, тобто гуманітарних місій, також був певний вплив на обмін полоненими тощо. Чи можете ви трохи детальніше розповісти, власне, про ось, скажімо так, цю кулуарну дипломатію і ось саме дії Святого Престолу в цьому контексті? І я розумію, що, можливо, це питання, воно трохи, скажімо так, є нетиповим для вас, але як би ви оцінили, власне, ставлення безпосередньо Святого Престолу до цієї всієї ситуації? Що, на вашу думку, можна було б покращити? As a short translation to Mr. Christopher, my question to Father Roman was about the general evaluation of the basically Vatican City's approach to the Russian aggression against Ukraine, specifically after the Russian full-scale invasion, and also at the same time to talk a little bit more about that back-end diplomacy and also all the initiatives and Vatican's impact on, for example, prisoner swaps and humanitarian missions. Отець Роман, надаю вам слово. Я як католицький священник, я мушу говорити правду, і правда є прикрою дуже часто. А на сьогодні правда є така, що починаючи від понтифікату папи Франциска, що дуже чітко показав пан Grzegorz Górny, апостольський престол є колонізований ідеологією пацифізму. Ця ідеологія, вона є дуже шкідливою і вона завжди є за рахунок жертви, а не вона завжди сприяє агресору і в жодному випадку не сприяє жертві. І тут для того, щоб зрозуміти, чому так сталося, треба пригадати, що і папа Франциск, Хорхе Маріо Бергольо, але також велика кількість ієрархів, які сьогодні звершують найважливіші функції в церкві. Це, наприклад, кардинал П'єтро Паролін, це кардинал Клаудіо Гуджеротті, це маса інших, кардинал Райнхард Маркс, також і згаданий Christof Schönberg. Їхня молодість випала на 70-ті роки, тобто дуже символічно після року 68-го, тобто рік суспільних змін, рік так званої сексуальної революції, sex, drugs and rock and roll. І рік – це десятиліття, де дуже міцно розвивалася ідеологія пацифізму, міцно вкорінювалася make love not war і так далі. Тобто маємо велику таку експлозію пацифістичних рухів і так далі. І католицька ієрархія зростала в цьому. Тобто це були молоді семінаристи, студенти, які кожного дня це чули на вулицях, бачили, потім це проникало теж в освітні програми, на факультети університетів і так далі. Тому, на мою думку, на сьогодні є великим викликом для католицької церкви визволення з цього. Тобто, і теж думаю, що такі середовища, як наші, які ви теж представляєте, консервативні середовища, католицькі середовища, мали би спонукати вихід з цього. Наскільки це буде за понтифікату папи Лева XIV, важко сказати. Якщо чесно, то оптимізму в мене мало. Тому що мені здається, що незважаючи на його всі благі наміри, ментально він є все ж таки теж належить до цих осіб. Тому я, що я можу сказати? Я не можу сказати, що це застосування soft power за часів, починаючи від папи Франциска і до сьогодні, що воно є достатньо ефективним. Ні. І, на мою думку, головна причина – це ідеологічна колонізація лівими ідеями, зокрема ідеєю пацифізму. Grzegorz Górny вже нав'язав був до Йоанна Павла II, а я тут ще хочу сказати про папу Бенедикта XVI. І Йоанн Павло II, і Бенедикт XVI, вони, можна сказати, мали таку вакцину проти пацифізму, бо один зростав в Польщі і бачив, чим насправді є
марксизм, чим насправді є, власне, ось це різні ліві ідеології, і теж був філософом, і знав це теж з наукової точки зору. Натомість папа Бенедикт XVI, німець, Йозеф Ратцингер, під час одного свого висловлювання він взагалі сказав, що якщо говорити вже про справедливу війну, про цю концепцію справедливої війни, то, на його думку, як приклад, він подав, власне, цю операцію в Нормандії, тобто, і сказав, що він, як німець, є вдячний, власне, представникам Атланти, представникам союзницьким військам, скажімо, які під час Другої світової війни здійснили висадку десанту в Нормандії і таким чином перехилили перебіг війни, ну, скажімо так, на користь добра, скажімо так. Тому, звісно, я як католик, як священник, як українець, я вдячний за всі ініціативи, які сьогодні здійснює Апостольський престол. Їх є немало. Це передусім перемовини про повернення дітей, це перемовини в обміні полонених, це посередницька роль. В цій посередницькій ролі відіграє роль, ну, наприклад, кардинал вже згаданий П'єтро Паролін, але теж можемо згадати про кардинала Матео Дзуппі, який часто навідувався до, власне, Україна, Москва, Пекін, потім знову повертався з цією місією до Апостольського престолу. Це також безліч інших гуманітарних ініціатив, які на сьогоднішній день існують. Разом з тим, я думаю, що повернення до християнської парадигми, до концепції справедливої війни, зробило би це стосування soft power апостольським престолом значно більш ефективним. Я думаю, що нам потрібна, власне, дуже мені подобається це слово, ревойтилізація, повернення до папи Войтили і до його напрямків, бо вони були, ну, неймовірно ефективними. Дякую дуже за відповідь. Thank you for your answer. I understand that there was no translation from Ukrainian to English, as far as I understand. Sorry for inconvenience, but making a short translation out of this very elaborate response, I can assure you that Father Roman definitely pointed some gaps in the understanding of the geopolitical processes by the Holy See. He also tried to explain that with the fact that all those priests and cardinals and other high-appointed figures in the structure of the Holy See were living during the times of the sexual revolution, where the ideology of pacifism has been very prevalent and popular, and even despite they tried to stay away from it, still on the subconscious level, they were kind of getting all those messages, and now they are trying to replicate that sort of thinking on their position regarding the Russian aggression against Ukraine. Well, I'm also talking to the audience. Now it's the very right time to write your questions if you have any. So I invite you to drop your questions into the chat if you have some, and I will happily read it for you, and I hope the experts will definitely answer to those. I see that Kirilo Trihub raised his hand. I need to ask the organizers whether the audience members are allowed to speak, or they should submit their questions only in the chat. I need a clarification regarding that, because we had some situations previously when people from the audience were speaking, and these were very interesting incidents, so we are trying to avoid that. But I have no signals that it's forbidden, so I invite Kirilo to the floor. Kirilo, будь ласка, можете говорити. The floor is yours.
Я думаю, що можуть поставити прямо питання. Тобто це не повинно бути проблемою, мені здається. Так, тоді дякую. У мене питання до пана Гжегожа, але перед тим хотів би подякувати пану. Я хотів задати таке питання до вас стосовно, як ви оцінюєте роль Святого Яна Павла II у європейській інтеграції саме Польщі? Тобто, яка була роль Святого Престолу саме в європейській інтеграції вашої країни? Дуже дякую. Можна сказати, що від самого початку Іван Павло II був за інтеграцію європейську, тому що коли він приїхав з першою візитою як папа в Польщу, це був 79-й рік, то у Gnieźnie, це перша столиця Польщі, більше 1000 років тому, Gniezno, він мав там таку проповідь, де казав, що Європа має віддихати двома легенями, що Європа має дві легені – схід та захід. І тоді існував ще цей żelazny занавіс. Європа була розділена Jałtańskim договором. І він як перший, в принципі, перший світовий лідер тоді сказав, що Європа – це єдність, що не можна її розділяти таким занавісом і що вона має мати ці два легені і функціонувати як один організм. І тоді ніхто у Європі так не казав, тому що всі вже звикли, що Європа має бути розділена, поділена, що є радянська зона впливів, що є капіталістичний світ і що це буде на десятки років. А він сказав ні, це має бути єдність. І він ще казав, що вже в цій духовій перспективі, в цьому духовому плані ця єдність вже існує. А це, що є, це є штучний розподіл. І в принципі, ніхто перед ним цього не казав. Потім він мав дуже великий вплив на це, щоб ця система комуністична зовсім розпалася. А особливо тут його співпраця з Ronaldом Reagaном. І що цікаво, що досі Waszyngton і Рим не мали своїх dyplomatycznych відносин. Тільки в 1984 році завдяки Йоанну Павлу II і Рональду Реагану вони відкрили дипломатичні відносини між двома цими державами, Ватиканом та США. І коли у Польщі було питання про інтеграцію з Євросоюзом, тоді папа римський сказав, що підтримав цей процес інтеграції. Тільки що він казав, що цей процес має відбуватися на фундаменті декалогу, на християнських принципах, що має бути духовий фундамент цього об'єднання, тому що без цього це буде наступний сліпий зaułок. Тому що коли він казав про цей колапс комунізму, то сказав, що комунізм тому упав, тому що був побудований на антропологічnej pomyłce. І він сказав, щоб ми не будували swojego майбутнього на наступної антропологічної помилці, тобто на фальшивій антропології, на фальшивій візії людини. І тому, коли в 2004 році
była dyskusja nad wstupem do майбутньої європейської конституції, і тоді створили такий проєкт майбутньої європейської конституції. Це був такий комітет у Брюсселі, його очолював бивший президент Франції Валерій Жіскар д'Естен. То в цьому проєкті конституції, котрий, до речі, ніколи не схвалили, було записано, що Європа чи Європейська Унія має два джерела. Перше – це античне, тобто антична Греція, Рим, і друге – це просвіта, тобто 18 сторіччя. Ну, але це виявляється, що між антиком а просвітою є дира, котра має 1500 років. Тобто вони зовсім викинули з цієї історії Європи, з тих історичних джерел, християнство. Тобто між антиком, між цією старожитною Грецією, а періодом просвіти не було нічого. І тоді папа запротестував і сказав, ну, що не можна так будувати Європу на неправді. Бо, по-перше, це неправда, що це немає такої чорної дири, а два, що також з такого інтелектуального, духового, моральної точки зору, це також фальшиво, щоб відкидати велику частину своєї власної європейської тотожності. І тому, якщо йде про це, що казав Іван Павло II про інтеграцію, то він казав так, що має бути, але треба пам'ятати, на якому фундаменті, на яких принципах, які маємо духові корні, і що не можемо заперечувати swoim duchowym korniom. Thank you for your answer. For those without the translation to English, to sum this up, the question was about the John Paul II's role in the Polish integration to the EU, and Mr. Górny was basically explaining the main assets of his position and regarding the integration to the European Union for Poland, specifically about the European Union taking its roots also from the Catholic Christian tradition. And basically, John Paul II was the protagonist of the idea of not forgetting that dimension of the European identity. I also have a question from the chat from Denis Yurkovsky. Thank you for that interesting discussion. I would like to ask about Vatican's soft power practices, which could be used in realization of Ukraine's soft power. Does somebody want to take that specifically? Maybe Father Roman. Приклад м'якої сили, так зрозумів. Практики м'якої сили Святого Престолу, які можуть бути використані для, власне, української м'якої сили. Для мене дуже важливо, щоб м'яка сила не була тотожна, власне, з пацифістичними якимись тенденціями. Бо багато держав використовує м'яку силу, тобто soft power, поруч з hard power. Наші вороги, Росія, Китай, вони і одне, і друге використовують, якби. Можемо теж згадати тут про Сполучені Штати Америки. Тобто дуже важливо, щоб не сприймати soft power як якусь, як сказати, як певний антонім, як певну протилежність.
тільки використовувати і одне, і друге. Я вже згадував на початку про ці інструменти апостольського престолу, передусім це дипломатичні зусилля, це моральний авторитет, коли висловлюється папа, то це є щось дуже важливе, щось неймовірно важного. Я тільки пригадаю, як папа Франциск, наприклад, я багато його критикую за різні речі, але, наприклад, коли він був в бельгійському парламенті, він чітко засудив абортивну індустрію. І був вулкан відразу. Відразу було несприйняття, відразу були протести, відразу були дуже-дуже величезну бурю. Тобто одне слово, одне висловлювання, а відразу спричиняє величезну суспільну реакцію. І тому для мене, власне, моральний авторитет апостольського престолу, я би його, якщо йдеться про використання soft power, м'якої сили, я би поставив його на перше місце, скажімо так. Тобто апелювати до моральних цінностей, апелювати до природнього права передусім. І тепер, якщо йдеться про Україну, то передусім, я думаю, що варто Україні взяти на озброєння ось цієї м'якої сили різного роду культурні процеси. На мою думку, це є дуже велика слабкість українського суспільства і української держави. Я можу поставити запитання зараз, наприклад, як багато англомовних, франкомовних блогерів є в Україні, адресатом яких є європейський слухач, і які будуть транслювати про українську нарацію. І тому нічого дивного, що багато консервативних кіл, багато консервативних середовищ Європи мають проросійську нарацію. Чому? Тому що Russia Today близько 75 мільйонів протягом місяця глядачів має. Тому я думаю, що в цьому плані Україна має багато що ще зробити. Мусить консолідувати тих, хто є, власне, творцями суспільної опінії, так, творцями суспільної думки. І максимально спрямувати, власне, окрім політичної дипломатії, також релігійну дипломатію і культурну дипломатію, можна сказати. Тому що все це є інструменти, які будуть притягувати наших союзників і спонукати їх ставати на сторону добра. Thank you very much for that response. I see no additional questions. And also we are running out of time. So I think the final question will be from me to Mr. Christof, and it will be very simple yet very difficult, I think, but very concisely. What is the future of Catholic identity in Europe, in your opinion? The future of Catholic identity in Europe. Wow. Yes, that's what I said. It seems very simple, but yet very difficult. Yeah. I can hardly give any serious reply to that. I don't know. I mean, Catholic identity, the whole European continent is so much shaped by Christianity, and within that mainly by the Catholic Church. And I still think, even so, secularism is moving forward and strongly, but I think that sooner or later people will realize, as Dostoevsky once said, that if there is no God, then anything is possible. And I think he's absolutely right. People will realize that without God, without faith, and without a structure that tells us how this God works, basically, and that is the Church. I don't know any better, the Catholic Church. Then without that,
Europe will fall apart sooner or later. And I'm always positive. I always think that we have a bright future ahead. So that makes me think that we will see a revival of the church. We see it already in parts by many new movements that are existing within the church, like Comunione e Liberazione or the Community Emmanuel and some others. And we see during the World Youth Days, we see the longing of millions and millions of young people, the longing for meaning, the longing for God, actually, because they understand that our ultimate goal is God. So I think what we need to do is become true missionaries again. We need to talk to our peers on our workplaces, in the schools, at university. We need to stand up for our faith. We need to stand up for God. We need to stand up for the church, and we need to make God visible again in public life, because this is one of the main things that our modern society has managed to basically get rid of God in public life. And I think we need to bring him back on stage, and even turn on the big flashlights and make him very visible. And I think if we can do that, then I'm not even so it's a problem, I'm not even so much afraid about the migration of Muslims to Europe, because I think, this is one of my theories, I think if we become missionary again, and if we can spread the gospel, especially amongst young Muslims, and some of them, as I had to experience, are very open for that. And there is behind the scenes mass conversions towards Christianity within some Muslim circles, especially amongst Iranians, young Iranians in the West. I think they could become the renovators of the church. They could then step forward, because they know what they left, and because they know what they came for. They can spread the gospel even more effectively than us, so to say, old Christians. This is one of my theories. I think we need to reach out to them. Otherwise, Christianity will be wiped away sooner or later. I mean, in Austria, in our public schools in Vienna, up to 75% are non-Christians. The children in our schools are non-Christians. So you can make a simple calculation how long the Christian heritage will last. But as I said, we can reverse it, and we should reverse it, and we should reach out. We should not preach the gospel, but just speak out, just tell them. That's I once met a young lady in one of our churches. I belong to the Order of Malta, and in the Order of Malta church, I met a young lady who was Muslim, but she asked me, because she was wondering, what is the difference between your God and our God? Your God, she meant our Christian God, and her God, the Muslim God. And I said that there is a famous movie, which I like very much, Kingdom of Heavens. Maybe some of your listeners have watched this movie. If not, do so. It's about the Crusades, etc., etc. But there, Sibylla, the sister of King Baldwin IV, said this famous sentence. She said, "What is the difference between their God and our God? Their God demands their submission. Our God begs for our love." And I think this is a very strong sentence that we all should
think about and then go out and spread the good gospel. And then we can revive the church, we can revive the faith, we can revive Christianity, and we can make Europe Christian again. And then from here, as it was in the past, we make the world Christian again. And but we also have to warn from fake prophets. As you in Ukraine know very well, there is a guy on the other side, and he's frequently in the media, seen in the media when he's visiting Orthodox churches and making crosses and lighting candles, etc. And I think this gentleman is rather, I mean, I'm talking about Putin, obviously. I think he's rather a fake prophet. So we need to be very careful when we see who is trying to spread whatever message. Okay, with that, I will leave it for now. Great, and on that note, I think we'll also finish the event at that moment. First of all, thanks to all the panelists, thanks to you, our dear audience, and thank you to the organizers also of that event for making it possible and making sure that it's insightful and interesting for everyone. You can follow our social media profiles. You can also look up for our speakers and follow their updates on various platforms. You can also look for their ventures that were mentioned in their profiles at the beginning of the conversation. On that, it was a pleasure and an honor for me to moderate that conversation. Also, as you can see in the chat, as a reminder, please fill out the survey in English to express your emotions and comments regarding that event so we could understand better, with the help of the Hans Seidel Foundation, how to proceed with these events in future. Thank you for having your precious time with us. Thanks one more time to our panelists. On that note, I wish you a very nice evening, and of course, stay safe and stay strong. Thank you. Goodbye. Goodbye. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Dziękuję, do widzenia. До побачення.